Good evening, everyone. Welcome to the post-game press conference. The final score of the FIBA World Cup qualification game between Lithuania and France is 65-90. First, we have representatives from the guest team, the head coach of Team France, Vincent Collet, and the player, Victor Wembanyama. So, Coach, let's first of all, congratulations with the victory, and let's start with your opening statement on tonight's game. I think we played a very serious game from the beginning until the end. We tried to play good defense, and to be honest, our first half I was very satisfied. We just dropped down a little bit when Victor was out few minutes. We had 2-3 possessions. We were not as good, but most often it was not easy. We didn't give too many easy shots to Lithuania, and I think it was the main thing for us to create the spread. Because thanks to this defense, we got some rhythm. We also find some good situation inside with Damien Inglis at the beginning, then with Victor in second half. Beginning of second half, we really find him much better than in first half, and I think after that, when you get confidence, it's much easier. The game was easier for us because of the aggressive defense that we had the whole game. Never we let them restart and come back in this game. Thank you, Coach. Let's switch to the player, Victor. Congratulations with the victorious debut for the men's Team France. So your thoughts on tonight's game against Lithuania? I'm really proud of what we did tonight. As Coach said, we were consistent throughout the game, and I think our biggest achievement tonight was that we never let them come back even a little bit. You know, we always had the game between our hands, and we didn't give them anything. And honestly, I'm even surprised that in such a short period of time to prepare for this game, we were so responsible tonight, you know, and calm, and we even, I think all of us had a lot of fun tonight. Okay, thank you. Thank you, gentlemen. So let's open the floor for questions. Colleagues, please raise your hand and let's go. Victor, what will be your main highlights you're going to remember from this historical night for yourself, making the debut for senior national team? My highlight? Just highlights about this night in general, not just your game. The dub, for sure. The win. No hesitation, no brainer, the win. Okay. Victor, were you nervous in the beginning of the game? Maybe because it was a special game for you. And just in general, how do you try to control your emotions before big nights like this? How do you try to get into your own zone? No, not nervous at all. Just excited in the best way possible. I was really hungry to get that win tonight. And before games, I like to start mentally preparing a couple hours before the game, but before that I try to do other stuff like drawing, reading, I take a nap, but it's just I try to get away from basketball for a short period of time, and then I give 100% for 5-6 hours, mentally. You were 7 from 7 from the free throw line tonight, and I remember that after first 3 games in the French league, you just attempted 7 free throws in total, and your numbers improved and increased a lot. How would you explain it? Because not just the volume of free throw shooting, but also the percentages of your free throws grew compared to the last seasons. Free throws are an important part of the game. Almost every great player has got to be good, at free throws, and I think my volume of free throws shot increased because I'm getting stronger every day, so I get inside more, and the refs, they notice that I'm not the one commenting the impact. Like I'm just
if I stay strong and straight in the paint, the refs are gonna see the defenders are coming at me, and especially in a game like tonight when I know damn well the scouting report was probably to hit me and to get me out of the paint. They foul me a lot. So, but if you back up, you're never gonna get any calls. So you gotta stay strong and straight in the paint. What could you say about Lithuanian's national team's defensive approach towards you? They send a lot of different guys. They try to be physical. What you gonna remember about their defensive efforts? One thing I did, I think, pretty well tonight was trusting my teammates, because you know when defenders only focus on you, they can't think about the rest, so they can't help in defense. So that gives really a lot of open shots or favorable positions to my teammates. And sometimes I just drifted away from the ball just to let my teammates play, and that worked out pretty well in second half, I think. But overall, their defensive approach towards me, I think I'm getting pretty much the same every weekend back in France, so it didn't change much. I'm used to getting hit, and as I told you before, this helps me go to the line, and so they're gonna soon they're gonna know it's not a good thing fouling me because I'm going to the free throw line. What made you smile so much before the press conference when you were watching the mobile phone? Was it a stat sheet, highlights? Oh no, it was family, you know, friends and families sending me messages. That just makes me happy. Oh, sorry. You can answer that. That's probably an alarm for my Brian George in our team. He used to be my coach back in Nanterre, I think 5 years ago, and it's his birthday today. So that's probably the alarm for it. But what made me smile was really the messages I get from my friends and family. What you guys both could say about Sylvain Francisco and his improvement throughout those couple of years? He seemed like the guy under the radar, but so far he's doing some great strides last year, and now with Peristeri, and especially when we saw him performing like that tonight against Lithuania and making some good shots. If I can start. Pour toi. Sylvain really, he's kind of been under the radar for the last couple of years, but what I noticed was he knows his role so damn well that he can make 100% out of all the situations he got. When he got the ball, you know he gonna be dangerous, or he gonna make a good pass. Or I think he went 4 for 4 for 3 tonight. So that just shows how he's there at the good moment. You know, I think he didn't even take one bad shot tonight. And what has changed from the first appearance last February, he played much better defense. He was not far from Andrew Albisi tonight, and that helped a lot. After, as Victor said, he has much talent, offensive skills. He has a huge quickness. The first basket he got tonight, he drove to the basket very easily to finish with layup. And after that, they were obliged to step back, and that gave him the opportunity to take some very good threes in a row. And after, with confidence, as we said earlier, the things are easier. It was like basket was big for him tonight. Coach, you're used to Victor's game in Metropolitans, but what you will remember the most about this debut night for Victor from your standpoint? Oh, I think Victor entered the game very, very well, because he didn't try to show anything special. He just was himself, and it's enough to dominate the game. As I said, first half, it was more in defense. I think it was very important. Our defense was really good, but we had the chance that he was the middleman. And even situation, we were a little bit in trouble. He was there to make them hesitate. We could see that 2-3 times it was almost layup, but the big man was hesitating, but because of Victor.
And the second half, he has shown the second way to dominate in offense. He had 3-4 action in a row where he was outstanding. But I think what is important, what he said, he wanted to win. He thought about that first, and that's the most important. He has time to show more. He will do it very soon. Okay, colleagues, final question. So Edvinas, please. I have a question for Victor. Victor, you started the game, I wouldn't say slowly, but maybe a little uncomfortable. I know there was a turnover there and there, but then in the second and the third quarter, it felt that you grew into the game, felt more comfortable on the court. So could you just take us through how did you approach that after the first quarter? How did you just simply grew into that game? You know, I wasn't worried because it happens almost every night to get a turnover. So I didn't let it go into my mind. And as I told you before, I know when to trust my teammates, and a lot of the times they do the big job. So it's just when you got such great people around you, it's easy to get back into your game. Okay, so thank you for participating. Thank you, coach. Thank you, Victor. Once again, congratulations for the victory. And we will be back for the second part of this press conference shortly.
Welcome back to the press conference after the game between Lithuania and France. We now have representatives of Lithuanian national team, head coach Kęstutis Kemzūra and player Marek Blaževič. Coach, let's start with your thoughts on tonight's game. Congratulations to the France team. There is no doubt which team was better tonight. They just dominate us. They were physical and they locked us down defensively. Also, I don't know, you know the size, and there is not a secret. But I think when the players like Victor comes, then you realize the true size, because on internet, on videos, you just can imagine. But when he's on the court, he made a big impact defensively, I think, and we couldn't get, even we get inside in the paint, we couldn't see the rim, and also obviously they punished us. Was we turn over the ball too much. It's 16 points, and the second chance points is 18. I think this is was the key of the game. Okay, we have to. Looking forward, we cannot change anything in this game, and we have to look forward and make some adjustments. And we know that next game will be not easy as well. We have to find the ways to win. Okay, thank you, coach. Marek, you were one of two players who scored in double digits tonight, so could you tell us your comments on today's game? We didn't make our game plan right today. Coach asked us to come and play physical basketball, but it was otherwise. It was the friends who came out and shocked us with the physicality, especially on our point guards, and we as a team didn't help them to control the pace and control our offense. And coach said a lot of right things. I don't want to say it second time, but I think those little things like 50-50 balls, we didn't get them too. So I think we need to make some adjustments, especially on a fighting end, because it didn't look like we're playing for Lithuania tonight. Okay, thank you, gentlemen. So now we will switch to Lithuanian and open the floor for questions. Tai kolegos, prašom klausimai treneriui, žaidėjui. Klausimas treneriui. Pirmoje rungtynių pusėje 10 klaidų ir bendrai baigėte su 15 klaidų ir labai prastų pataikymų, kuriuose vietose sunkiausiai sekėsi kurti žaidimą ir išsimesti metimus. Turbūt pradėsim nuo to, ką ir Marekas sakė, ir aišku tai, kad tas agresyvumo, kaip apsikeitėm. Mūsų planas buvo, kad juos užgriūti ir daugiau būti fiziškiams ir taip toliau, bet apsivertė ir mums apsunkino tas presingavimas, kamuolio presingavimas, bet to jie daugiau turėjo tą antrą ball handlerį vadinamą, ar ne, kuris padeda. Mes nesugebėjom tiek presinguoti kamuolio. Tai nuo šito pradedam. Jie geresnį pasiekė agresyvumo lygį. Pirmas dalykas. Antras dalykas, mūsų tą pick and roll žaidimą jie sustabdė dėl to vadinamo ar ice ar weak gynybą, kur stūmė mumis nuo užtvaros. Net aš nepasakyčiau, kad nuo užtvaros, neleido į užtvarą žaisti. Ir žinot, aš nemeluosiu, galit paklausti vyrų, mes kaip ir dirbom šitai ir turėjom variantus ir turėjom, ką mes turim žaist, bet vienas dalykas turbūt treniruotėj, vienaip ir visai neblogai gavosi, kitas dalykas, kaip aš sakiau, prieš tokius kūnus ir atletiškumą ir kitokį agresyvumą. Ir kažkiek paveikė, kažko tai, atrodė viską darėm gerai, bet tikrai tos stovyklos metu pasiruošimo, bet šiandien mes neįgyvendinom šito, mes nesukūrėm, mes
nebuvom agresyvūs, kamuolys nevaikščiojo, kada turėjom kirsti, nekirtom, sakysim. Ir bent pirmoji pusėje tai turbūt kokie mažiausiai 6 taškai, turbūt, kur mes apsigynėm, turim galimybę į greitą puolimą nubėgti ir mes atiduodam kamuolį ir jį atgal įmeta. Tai čia yra labai skaudu. Tu net neturi šansus ir pačioj atakos pradžioj. Tai, manau, kitur ir nežinau kaip ten buvo, bet aš manau, kad priežastis reiktų Mindaugo Kuzminsko klaust, bet mūsų mintis buvo tokia, kad išnaudot arčiau krepšio ir liktai turėjom tą pranašumą vadinamą, bet mes jo realybėje neturėjom. Turbūt irgi tas, kada stovi 2.23 ar kiek ten ilgos tos rankos, gal nėra taip paprasta pabaigti. Ir mumis išmušė iš to ritmo šitas ir aš manau, kad mes strigom kažkur. Ir tada ir tos klaidelės ir sakysim, nesusikalbėjimas ir gynyboje. Kalbant apie gynybą prieš Viktorą Wembanyamą, atrodo, pirmoje rungtynių pusėje bandėte daugiau su 4 numeriais prižiūrėti, taip daugiau kentėjote baudos aikštelėje, bet atimdavo atmetimą, po pertraukos pakeitė planą ir daugiau stovėjo 5 numeriai prieš jį. Kas jūsų akimis efektyviau veikia ir pavyko labiau pristatyti Wembanyamą? Mes taip padarėm pakeitimus šitus ir truputį kitaip gynėmės tą 2 prieš 2 pick and rollą, sakysim taip. Ir mumis baudė, kada su 4, sakysim, keistis su 4, tas jo antri šansai. Nes jeigu, kad ir keitėmės, ir žinot, kaip įgūdžio jisai formuojamas per laiką ir ateina žaidėjai su tokiais, kokiais jie turi žaisdami savo klube. Pavyzdžiui, sakyta buvo, kad mes nenorim eiti iš priekio su Viktoru. Tiesiog nenorim, todėl kad jisai per aukštas yra, jam kiek buvo, tu užmeta ir viskas, tu negali. Bet yra toks įprotis, paskui liktai pakeitėm, kad sakom, geriau tegul jisai meta per jumis, bet ne to. Tai aš manau, kad su 5 gal labiau mums tiko. Marikai, treneris sustiminė angliškam komentarą, kad visai vienaip Wembanyama atrodo medijoje, per video. Kaip atrodė realiai pačiam, kokį įspūdį darė šitas žaidėjas savo to dydžiu, savo galimybėm? Tikrai seniai sutikau žmogų, kuris būtų toks aukštesnis už mane, tai paliko tikrai įspūdį. Tada jo tas pasitikėjimas savim irgi palieka įspūdį. 18 metais ateina į vyro rinktinę ir jis nebijo žaisti vienas, nebijo užsimesti pats savo nuo lentos ir pabandyti dėti. Ir tos visos situacijos dabar pažiūri ir matai, kad tikrai yra tvirto charakterio krepšiniui, kūnas dar tobulėja, atrodo aukštas IQ pas žmogų, tai manau, kad bus įspūdingas žaidėjas su laiku. Po pirmo kėlinio buvo -8 ir paskui tą antrojo kėlinio pradžioje paties irgi sėkminga atkarpa, išprovokuota pražanga, taiklios baudas, dėjimas ir priartėjo iki -2. Kodėl tada nepavyko už tos bangos užsikabinti ir eiti toliau, paties nuomonė? Sunku pasakyti, manau, kaip ir treneris kalbėjo, daug žaidėjų mums sukėlė Wembanyamą, ypač tą abejonę. Tu gauni kamuolį, tu esi kaip ir laisvas, bet mes ruošiamės ir visi sakė, turiu ilgas galūnės, gerai blokuoja ir tu gauni ir tu kaip ir gali mes, bet jis ten kažkur yra ir tu toks abejoji. Ir kai ateina ta antra mintis ir tu meti tą metimą, jis dažniausiai nėra taiklus, tai aš manau, tai buvo pagrindinė problema šiandien. Aišku, kitas dalykas, tai buvo tikrai prametėm daug laisvų metimų, kai kurie metimai net nelietė lanko. Tai ką pats įsinešė žaiddamas, tokia žaidėja dar nebuvo įstikęs tiek didesnį už patį, ką pats įsinešė iš tokio žaidimo prieš tokį aukštą ūgį pačiam asmeniškai? Gali klausimą pakartoti? Ką įsinešė iš tos patirties žaiddamas prieš tokio dydžio žmogų? Tik gaunasi, kad, nežinau, jaučiausi kaip mažiukas ginantis aukštesnį žmogų. Markai, tu Viktorą matei ne tik iš interneto, bet ir Eurolygoje praeitą sezoną. Kuo galbūt jis labiausiai pasikeitė ir paprogresavo per tokį santykinai trumpą laiką? Manau, jo kūnas tikrai patobulėjo palyginus su praeitais metais Asvelyje. Jo žaidimo būdas yra kitoks. Manau, čia galbūt ir sistema, ir tai, kad jis dadėjo labai daug pasitikėjimo. Asvelyje nebuvo to, kad jis galėtų varytis kamuolį nuo tritaškio, apžaidinėti žmogų ir mest atsilošęs metimus. Tai pagrindė būtų tikriausiai kūnas ir tas pasitikėjimas savimis. Tikrai dadėjo daug.
Treneris Marikas minėjo, kad atrodė, kad šiandien komanda nežaidė po Lietuvos pavadinimu su Lietuvos marškinėliais. Jūs žinomas kaip geras psichologas. Kokia yra geriausia psichologija po tokios skaudaus pralaimėjimo, kai yra po kelių dienų rungtynės, kurias reikia laimėti? Nueiti ir laimėti. Geriausia psichologija. Po pralaimėjimų geriausias vaistas yra pergalė. Geras žaidimas. Mes gavom, kaip čia gerą niuksą, tai pasakyti, ar ne, bokso kalba. Mes turbūt pajutom, koks gali būti agresyvumas. Ir aš negaliu sakyti, kad ten vyrai, kaip čia pasakyti, saugojo ar taupėsi per tas treniruotės, tikrai ne, bet, na, matyt, truputį reikia įjungti dar aukštesnę pavarą, ją surasti, tą aukštesnę pavarą. Mes kaip treneriai turim irgi galbūt dar labiau supaprastinti tas užduotis ir kad būtų dar aiškiau ir galbūt paprasčiau žaidėjams. Prisiemu tą atsakomybę, kad galbūt ir tos informacijos buvo ir kitaip. Nors atrodo stengiamės išdėlioti, bet žinot kaip būna. Dabar gali galvoti daugą. Tai tikrai lengva nebus, nes kiekviena komanda žino ir visi kalba apie tą vieną pergalę, mes tai, kaip čia pasakyti, tas paskutinis žingsnis ir yra sunkiausias. Ir mes turim surasti valios, jėgų, eiti ir kautis. Ir tas yra ir šiandien, kas daug ką gali ir prisimti ir ten suprasti apie tos kūnus, bet kiek buvo tų atvejų, kai dar mes turėjom pražangas ir mes neatlikom, neprasižengėm. Buvo tokių atkarpų, kur lakstėm ir mums tiesiog metė. Tai čia vienas iš tų jau čia išmokinta yra Jasikevičiaus, ar ne, kad reikia baudoti ir taip toliau, bet vienas iš tų, kaip čia, kontaktinių arba kontaktinio fiziškumo požymių ir yra, kad tu žaidi kietai, bet jeigu tave kažkur tu suklydai arba tave praeidinėja, tu dar gali sužaisti kiečiau ir išvengti 2 taškų. Manau, kad mes šito nepadarėm. Rezervų yra dar. Tai mes bandysim išnaudoti tos rezervus. Kiek treneri žaidime liko vasaros rinktinės idėjų ir kiek tai palengvina jums visą žaidimą tai, kad vasarą buvo 4 šios rinktinės nariai, Kristupas Žemaitis, Echodas, Mirškit vasarą visai, kaip pasakyti, yra kai kurios idėjos, bet jų netiek daug, nes tai rinktinės visai kitokios. Jeigu jūs kalbat apie vasarą su Valančiūnu ir Saboniu, tai iš vis yra kitoks, kaip čia, iš vis kita komanda. Daugiau apie gynybos sistemos. Gynybos sistemos, daugiau mažiau tos pačios paliko, taip, mes pakeitėm šiek tiek pick and roll gynybą, todėl kad mes manom, kad ne šiek tiek kardinaliai iš tikrųjų pakeitėm. Mes, jeigu pastebėjot, stumėm kamuolį daugiau į užtvaras ir ten sprendžiam klausimus. Aišku, pasiliko ta pati keitimasis, bet šiandien prie keitimos irgi gal truputį ir žaidėjų, ne su visais gali taip efektyviai naudoti tas gynybas. Galbūt klausimas abiem, ko gero visi po šio vakaro kalbės apie Vambanjamą, jo debiutą rinktinį ir taip toliau, bet Silveinas Francisko irgi padarė daug žalos Lietuvos rinktinį ir darė tą didžiulį postūmį prancūzams. Kas galbūt nepavyko, stengiantis jį uždengti, šiaip kokį įspūdį palieka šito žaidėjo lygis? Sakysiu. Man labai gera pastebėjimas ir mumis jisai nubaidė turbūt dar net skaudžiau su tais 5 tritaškiais ir mes nesuradom, nes visada tas klausimas, gerai, gali paimti tą, sakysim, bet tu žiūri ne tik tai gynyboje, tu žiūri ir kaip tas 5 atrodys puolime, sakysim. Todėl, kad mes turėjom kažkokių tai problemų, sakysim, žaidėjai norėjosi bent tos 2 kažkokius tai ballhandlerius turėti. Ir aišku, gal reikėjo ir Gyti Radzevičių gal ir anksčiau iškeisti, bet vis tiek mes norėjome, kad kažkas tai ar Normantas būtų prieš jį, ar Arnas Vilička, ar Kristupas. Bet mes netlikom darbo, mes netėmėm iš tikrųjų. Jisai sužaidė puikias rungtynes, bet mes taip labai ir nieko nepadarėm sustabdyti jį.
Aš manau, problema prasideda nuo to, kad trūko to fiziškumo besiginant su juo. Tai ypač, kai jis pradėjo varžybas lengvais metimais iš po krepšio, tai yra ir mūsų didelių kaltė, kad mes nepadėjome mūsų mažiukam, o vėliau žaidėjas, kai mate lengvus, vieną lengvą, kitą sunkesnį metimą iš arčiau, jam yra žymiai patogiau atakuoti iš toli ir jis gauna tos pasitikėjimus savimi ir manau, tų baudų neišnaudojimas, kai buvom ne bonuse, bei fiziškumo trūkumas privedė prie to galutinio rezultato, kaip mes ir matom. Trenerė atrodytų, jog gynėjų grandis tarsi ir turėjo ūgio fiziškumo pranašumą prieš varžovus. Kodėl nepavyko šio pranašumo pagrindai išnaudoti? Na, kad išnaudot reikia turbūt gauti kamuolį ten laiku, tam tikroje vietoje ir mokėti užbaigti, sužaisti. Kitas dalykas, reikia turėti, sakysim, kad ta žaidėjas mokėtų ten sužaisti. Tai iš tų truputį planavom ir Kariniauską gal ten išnaudot, bet Vaidui rungtynės nesusiklosti, manau, ir kada jie laikė Francisko, sakysim, manom, mūsų nuomonė buvo, kad tai būtų per sudėtinga jam gintis. Kitas dalykas, kiti nėra tokie geri, sakysim, žaidėjai nugarą ir tu pastatai, mano manimo, pastatai žaidėją ne į jo komforto zoną. Nu, jis nedaro tai klube ir tikėtis, kad per 3 dienas aš jį išmokinsiu, tai yra sunkiau. Ir dar vėl sugrįšim prie tos, kaip ir tas pats, kur mes turėjom su Mindaugu Kuzminsku ir tas planas buvo išnaudoti jį ten daugiau. Tai kai stovi Viktoras ten ir turbūt ir Mindaugui, kur turėjo, atrodo, ir toks, ir mes dirbome, ir manau, ir ta mintis, kad buvo ir visai gavosi, bet kai ten stovi, permesti per jį buvo sudėtinga, drąsu. Arnas Velička atrodo šiek tiek pagerinęs metimą iš 3 taškų zonos. Kiek daugiau laisvės jam dabar suteikiama atakuojant perimetre? Tai jeigu laisvas, niekam nedraudžiame mesti. Jeigu esi laisvas, tu gali mesti. Bet jo turbūt stipresnė pusė tai yra turėtų, arba mes norim, kad jisai kurtų, prasiverždamas ir sukurdamas kitiems. Tai yra stiprus veržikas, jis ypač į savo dešinę ranką. Bet aš manau, kad jisai atliko 7, man atrodo, rezultatyvus perdavimus, bet Arnui per daug 5 klaidos. Tai yra labai jau daug. Kągi, dėkojam visiems. Ačiū ir ačiū treneriui, ačiū Marekai. Ačiū. Sėkmės. Ačiū. Viso gero.